the son, the invitation, the blessing. Indodana, unxuso, lesibusiso. Siza kuzama lokhu kuze ngibone ukuthi sihamba sonke. Siza kuzama lokhu njengebandla liza kutsho lawa amazwi. Ngemva kwami siza kuzama okokuqala ngesikhiwa. Ngemva kwalokho sibe sesikhuluma ngolimi lwesindebeleni. Ngingathi khona the son, umhlubulo lo ngapha uzalandela uthi the son. Laba abalapha esenta sizathi the invitation. Kuthi ngapha kulolu hlangothi sizathi khona the blessing. Inkosi isenzele kahle nxa sisenza lokho. Asikeni sikuzameni. The son, the invitation, the blessing. Son, invitation, blessing. Son, invitation, blessing. Inkosi isenzele kahle kakhulu. Sizamumatha kakhulu kabanzi lawa amabala nxa singena kusihloko sanamhlanje. Sizafunda kuGenesis 27 iverse 1. Kwathi u-Isaka esemdala, lamehlo akhe esefiphele engasaboni, wambiza u-Esawu indodana yakhe enkulu, wathi mntanami, wathi kuye ngilapha. Amen. Inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo. Maybe mhlawumbe singaba lelizwi lokukhuleka. Siyabonga Jehova nanti ithuba lakho futhi elinye usinikezele njengabantu ukubana ilizwi lakho lifike ngendlela efaneleyo. Esikucelayo Nkosi ukubana ube lomusa lothando kithi sonke indaba zakho zifike ngendlela efaneleyo. Siyabonga sikhuleka sithembele kuwe Jehova. Amen. Nxa ufunda iverse ngu-27 uzananzelela okuthile. Ngithanda futhi ukuthi ngifithizele lokhu. uNkulunkulu uthembekile. Nxa kade ngizama ukulonda indaba yeBhayibheli ngike ngananzelela ngase ngibona futhi ukuthi nxa kulento eyodwa uNkulunkulu akade ifisa ebantwini yokubana uNkulunkulu abusise umuntu. Nxa kulento uThixo kade ifisa ebantwini ukubana uNkulunkulu abe lobudlelwano obuthile lomuntu, ubudlelwano obuzabenefita futhi umuntu uqobo lwakhe. Sizafunda uGenesis 27 sifunde uverse 1 sisiyafika kuverse 5. Sifundele uGenesis 27 verse 1 kusiya kuverse 5. Kwathi u-Isaka esemdala, lamehlo akhe esefiphele engasaboni, wambiza u-Esawu indodana yakhe enkulu wathi, mntanami, wathi kuye ngilapha. U-Isaka wathi, khangela sengimdala, angilwazi usuku lokufa kwami. Ngakho-ke thatha izikhali zakho, imitshoko yakho ledandili lakho, uye egangeni ungizingelele inyamazana, ungilungisele inyama emnandi engiyithandayo, uyilethe kimi ukuba ngidle, ngikubusise ngingakafi. URibheka wezwa u-Isaka ekhuluma lo-Esawu indodana yakhe. Asibambe khonapho. Siyabonga. Nxa ufunda iBhayibheli kuthiwa khona, and it came to pass when Isaac was old and his eyes were dim, so that he could not see clearly. And he called Esau his eldest son and said unto him, my son. And he said, nanzelela lapha okwenzakala. Kuthiwa khona u-Esau, u-Isaac wayesemdala. Uthe nxa esemdala insuku sezizinengi ubuxheguso bumthwale senzima. Uyananzelela ukubana insuku zakhe sezizilutshwana emhlabeni. Ebesesithi khona kuyini engingakwenza, what is it which I can do for the last time before I depart from this world? Nxa ekhangela abantu bakhe, khangela lenzalo yakhe, khangela lemsebenzi yakhe bonke, kulesifiso esikhulu esifika kuye. Uthi khona I desire but one thing, engufunayo ukuthi khona ngilethe isibusiso kumntanami. So he calls umntana, uthi khona my son, come. Nxa uyifunda kuhle verse 1 uthi khona Esau, Isaac was old, and he called his son Esau and said, behold, here I am, said the son. He called Esau his eldest son and said unto him, my son. Ubaba ubiza indodana. Kazange ebize anyone nje, but ubiza indodana. He says, my son, I want to bless you.
The reason why kulobizo oluthile is because there is a blessing which is awaiting the son. Aluba bengela blessing which is awaiting the son, kade kungasoke kube lobizo sikhamba sonke yini bandla. So ubaba ngokukhula kwakhe is calling the son to bless the son. Alubana ubaba kade engela lakho engela that blessing, engela that thing, he was not going to call the son. So kuyini afuna ukukwenza ubaba? Nanzilela lapho ukuthi okokuqala ubiza indodana kazange ebize omunye umuntu. Kade bengabanengi mebaba ngabizo, but nxa ekhanyele uthi khona I want the son, not only the son, kodwa ngifuna the eldest son. Maybe singazibuza umbuzo ukuthi khona ngenkulumo yanamhlanje nxa kubizwa indodana kubizwa ubani na? Sifundele ivesi John. John chapter 1 verse 12. Yes. Kodwa bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Yes. Labo abakholwa ebizweni lakhe. 13. Verse 13. Verse 13. Ababengazalwanga ngegazi lomuntu la ngokufisa kwendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Amen. Khangela ubone. Nxa ufunda iBhayibheli kuJohn 1 verse 12. iBhayibheli isicacise indaba yesani ithi khona bonke abamamukelayo uJesu kungekhethelekile ukubana ubizwa kumbe umdabuko ngokwegazi. Kuthiwa khona bonke abamamukelayo bakholwa elizwini lakhe. Okuthi ukuthi khona uJesu ekubuyeni kwakhe emhlabeni kumbe ngesikhathi sikaJesu kuke kwaba lobizo oluthile. Ubizo lolu luthe solube khona labo abalusabelayo kumbe bavuma kumbe bakholwa leli lizwi uJesu uthi khona yibo okuthiwa ngama-sons and daughters awombuso. Ngizama ukugijimisa indaba ekuGenesis chapter 27. Ubaba usemdala. Isibusiso sitholakala kubaba kasitholakali komunye umuntu. Nxa isibusiso sitholakala kubaba singatholakali komunye umuntu kutsho ukuthi khona the father is the source of blessing. Nxa ufather engu-source of blessing, we ask ourselves, kuyini afuna ukukwenza? Ubaba ufisa ukubusisa umuntu. Nxa efisa ukubusisa umuntu kabusisi anyone kuphela, but ufuna ukubusisa the son. Ison yindodana. Ngubani oyindodana na esifuna ukuthi azwisise ukubana isibusiso lesi siqondane layo. Sifundile futhi kwabaseRoma 8 ivesi ngu-14. Romans 8 verse ngu-14. Romans 8 verse 14. Yes. Ngoba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu bangabantwana bakaNkulunkulu. Amen church. Funda futhi phinde futhi. Romans 8 verse 14. Ngoba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu bangabantwana sons of God. Mfuna ukuthi indaba leyi uyibambe kuhle. Ufather okhona kuGenesis 27 akumbambe ebe ngubaba uNkulunkulu. Akumbambe ebe ngubaba ubani? uNkulunkulu. Senzele ukuthi indaba leyi iphume icacile iapply kithi namhlanje. Ngakho ke ubaba osezulwini unesifiso esithile ngami lawe esihlezi khona namhlanje. Uthi khona nxa ekhangele umhlaba uyananzelela ukuthi umhlaba uyagijima uye emaphethelweni. Uyananzelela ukubana izinto zonke zenzakala fast. Uyananzelela okwenzakalayo. Lathi njengabantu nxa sinanzelela siyabona okwenzakalayo izibonakaliso zikaJesu ukubana sokuseduze kanganani ukuza kwakhe. On that time nxa uNkulunkulu ekhangele uthi khona no, I have a people which I want to bless. There is somebody which I have to bless. Why does the Father have to bless somebody? Because unanzelela the times of the prophetic line. Ukuthi isikhathi sesinjani? Isikhathi sesihambile. uJesu wathi eqalisa ukuchumayela kuMark 1. Wathi khona the time has been fulfilled. Eqalisa his very first sermon. uJesu wayekhangele kuDaniel wakhangela prophetic 2300 days wabona isikhathi siyala sigijima ngamandla. Namhlanje thina siphila insukwini zokucina. Isikhathi sesemaphethelweni
ukuza kukaJesu sokuseduzane kakhulu. In that context, ubaba osezulwini is saying, in that times, because ngenxa yomsebenzi okhona and everything okwenzakala emhlabeni, I have a blessing which is reserved for someone ePhelandaba. I want to bless the son today ePhelandaba. There is someone who has to be blessed. I cannot allow this person to go unblessed today namhlanje ePhelandaba. So the Father who is in heaven, ubaba osezulwini, is the source, nguye umgcini ngcebo, nguye umgcini wezibusiso. Uthi khona, I want to bless somebody ePhelandaba. Amen. Funda uGenesis chapter 27, sifunda uverse 2 lo 3. Verse 2. Yes. U-Isaka wathi, khangela sengimdala, angilwazi usuku lokufa kwami. Yes. Ngakho-ke thatha izikhali zakho, imitshoko yakho ledandili lakho, Yes. uye egangeni ungizingelele inyamazana. Mana khonapho. Khangela ubone isihlobo esithandekayo. Ubaba is saying ukuthi khona isifiso sami engilaso nxa ngikhangele yikubusisa. Isifiso engilaso yikwenzani? Yikubusisa. I want to bless. And when I've blessed, I have blessed. Ngifisa ukubusisa. So ubiza indodana ukuthi indodana ngifuna ukukubusisa. I want to bless you. But inanzelelo kwenzakala la, the blessing comes with a condition. uNkulunkulu ubaba uthi khona ngingakakubusisi kulokuncane okuthile mfisa ukubana ungezele khona. Before I bless somebody today ePhelandaba, I need you to take a look close. There is something which you have to do today. The Father in heaven is saying, ngilesibusiso esithile engilaso namhlanje. But before that sibusiso comes to you, kukhona okuthile okufanele ukwenze. Kuyini na ufanele ukwenze? Ungayifunda indaba kuGenesis ithi khona, now therefore take, I pray thee, thy weapons, thy quiver, and thy bow. Go out to the field and take me some venison. So ubaba uthuma indodana ngendlela eqhakathekileyo. Uthi khona lesi sibusiso ungakasitholi lesi, before you get this blessing of yours, nanku emfuna ukuthi ukwenze. Ngifuna ukuthi uphume uye egangeni. Ngifuna ukuthi uphume uye lapho kulinywa khona, because there is a work for you which you have to do. Sihlobo lami esithandekayo, ungananzelela uzabona ukuthi wena mina lami khona lapho esilezi khona kunengi esikufisayo empilweni zethu. Kunengi ekade lokho esikukhulekela. Maybe mhlawumbe ngelinye ithuba uNkulunkulu is saying, mntanami okhona lapha, vele isibusiso lesi ngesakho. In fact, wena khona lokho okuncane okucelayo, I have even more to that one. But ingakawunikezi khona lokho which you are asking for, there is something which I want you to do for me. Maybe mhlawumbe kungenzakala ukubana kade lokho ufisa ezinye izinto ukubana zikwenzakalele empilweni yakho. But before that things come, God is saying, I have some work for you to do. My son, ngenxa yokuthi ulamukele leli vangeli, walizwa walinambitha walivuma, there is a work for you which I want you to do. Kukhona okuthile encane mfisa ukuthi ungenzele khona. I want you to go out into the field so that you can enjoy this blessing. Okuthi ukuthi khona nxa ungazange ukuthi go out into the field, akwenzakala ukuthi isibusiso lesi sithole. Isibusiso sithola kuphela ngulo ovumileyo ukuya ngaphi? Ukuya out to the field. IBhayibheli bisisithi khona, now therefore take, I pray thee, thy weapons. Ithi khona ngiyakuncenga mntanami, thatha izikhali zakho zonke. Nxa uyifunda le indaba iyathathekisa kakhulu. Isibusiso sibuya sile condition. Maybe mhlambe singafunda uMatthew 28 verse 18 to 19. Matthew 28 verse 18 to 19. uJesu wasondela wakhuluma labo esithi, aphiwe mina amandla wonke ezulwini lasemhlabeni. Ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi, libabhaphathize ebizweni likaYise, lelendodana, lelikaMoya oNgcwele. Amen church. Khangela ubone okwenzakalayo. Namhlanje ngileqiniso ukubana phakathi kwethu lapha balutshwane kakhulu abalensimu kumbe abalezingadi. Sesingayifunda indaba ekuGenesis siyitshiyele emoyeni.
Kodwa ubaba osezulwini ule message ulodaba oluthile oluqondane mina lawe. Uthi khona sihlobo sami esithandekayo, mina ngile package of blessing you. Kodwa lokho kungenzakali. Ngifuna ukuthi uhambe uye ensimini. Ngifuna ukuthi uhambe uyezingela. Uhambe njani? Uyezingela. I want you to go out into the field. Yabona nxa usiyazingela kukabili, uyabe ukwazi ukuthi khona uzazingelana. Kodwa kwesisikhathi kawula siqiniso esibambekayo kumbe sipheleleyo ukuthi wena uzabuya lakho yini khona lokho yakuzingela. Njalo futhi ulanda iganga. Uthi khona ngifuna uhambe uyezingela. Now namhlanje thina kasihambi siyezingela emaqaqeni lapha emathawuni. Kodwa nanzelela ukuthi thina njengabantwana lamadodakazi ombuso senzani kumbe sizingelani sizingela ngaphi. Funda uMatthew 28 verse 18 to 19. uJesu wasondela wakhuluma labo esithi, aphiwe mina amandla wonke ezulwini lasemhlabeni. Amen. Ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi. Amen. Libabhaphathize ebizweni likaYise lelendodana lelikaMoya ongcwele. Amen church. Khangela ubone. Uthumo olufikayo kimi nawe namhlanje. uJesu uthi khona hambanini. Go ye therefore, hambanini. Go ye therefore and teach all nations. Hambanini lifundise izizwe zonke, libhaphathize egameni likaYise elendodana lelikaMoya ongcwele. Libalaye konke engilitshele khona izimiso zami zonke. Bhekanini ngilani kuze kube sekupheleni komhlaba. Isibusiso ithemba elibambekayo kakhulu. So uJesu uthi khona mina ngilani. Ubaba osezulwini is speaking to us, ukhuluma lami lawe namhlanje. Uthi khona phela ndaba omhle. Akuzihlole khonapho unanzelela ukuthi ungaphi. Ngamunye. Ngilesibusiso esithile engilaso namhlanje. Kodwa lesi sibusiso siza kubuya kuphela kumbe siza kwamukeliswa labo abavumayo ukubana bangene emsebenzini kaJehova. Amen church. iBhayibheli kayizange ike icaze abanye ukuthi kumbe bakhona abomhlobo othile okufuze kube yibo kuphela abaku-forefront emsebenzini kaJehova. iBhayibheli ivele yakucacisa kwindaba yakhona kwabasegcikeni ukubana iloba ngubani isibusiso leso ulakho ukubana esithole as long as that person evumile wayamukela indaba kaJesu Kristu, wakholwa kuJesu Kristu. Nxa sokuthe kwaba njalo isibusiso usulaso sesisemnyango. Kodwa kulokuthile okufuze ukwenze. Indaba kayipheleli kuphela ekubeni ngumKristu. Indaba kayipheleli kuphela ekubhaphathizweni. Indaba kayipheleli kuphela ekubeni ngumsabatha. Indaba kayipheleli kuphela ekubeni ngomunye umuntu whatsoever you do a church. Indaba isekuthini you should go out into the field. Nxa sikhuluma ngendaba yama witnessing, nxa sikhuluma ngendaba ye door to door visitation kasikhuluma inganekwane. Ungafunda ibhuku evangelism, uEllen G. White nxa isifundile uthi khona I was shown by the one who cannot err that the formation of small companies will finish the work. Uthi khona ngatshengiswa kazange ithi yakucabangela kumbe nje uthi ngakutshengiswa kamhlophe ukubana indaba yokubumba amaqembu amancane yiyo indaba ezaqedisa umsebenzi wevangeli. Amen church. Okuthi ukuthi khona mina lawe sisaselomlando. Khathesi nje maduze nje siyabe siqalisa imission to sit. Mina lawe sisaselomlando ukubana sithi go out into the field and invite people. Go out into the field. Let us have our Bible studies. Go out into the field. Let us go and distribute the book of the year. Go out into the field. Let us form our small groups. Go out into the field. Let us help our fellow guys. Go out into the field. Let us do everything which we have to do. Ukuze siyamukele isibusiso esivela ezulwini. Amen. Uthumo esilalo lukhulu kakhulu. Alufuni umuntu oyedwa. Lifuna ukubana sonke nini sibambisane. Sonke esithi thina singamaKristu singasebenza ndawonye. Eqinisweni uJehova uzasenzela kahle kakhulu.
Maybe sizafunda iverse indaba yothumo loyika iqalisanga khathesi sizafunda uMatthew 22 verse 1 lo 2. Matthew chapter 22 verse 1 and 2. Matthew 22 sifundele. uJesu wabuya wakhuluma labo ngemifanekiso wathi umbuso wezulu unjengomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe idili lomthimba wathuma inceku zakhe ukuba zibize abamenyiweyo emthimbeni kodwa kabavumanga ukuza. Right, ibambe khonapho ungasuyiyo. Khangela ubone indaba leyi yokubana ubaba osezulwini ayenzele kahle abantu bakhe kayiqalanga khathesi. uJesu ngelilanga nxa elabafundi uyazama ukubabonisa ngendlela ezitshiyeneyo ezethi mana nke mfake umfanekiso obambekayo mhlawumbe lo umfanekiso bengawubona ngendlela engcono kakhulu. Ebesefunda uJesu nxa sifunda ngendaba kaJesu sifunda kuvesi ngo-2 uthi khona the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son and he sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding and they would not come. IBhayibhili lithi khona uJesu wathi umbuso wezulu unjengalawa. Kulenkosi eyenza umthimba omkhulu kakhulu konke kwaba prepared konke kwaba ngendlela efaneleyo eright. Abantu bathola unxuso kodwa kuthiwa abantu kabanjani? Haya sihambe sonke. Kuthiwa abantu kabanjani? Ababuyanga. Mana asizwanga kahle indaba le. Sifundele uverse 3. Wathuma inceku zakhe ukuba zibize abamenyiweyo emthimbeni kodwa kabavumanga ukuza. Right. IBhayibhili lithi abantu kabavumanga ukunjani? Ukuza. Ungananzelela nxa ukhangela konke lapha kwakusokwenzakile. Okwakudingakala kuphela ukubana mina lawe sihambe kuleli dili kulowo nxuso siyethola izibiliboco. Yikho kuphela kwakudingakala. Kodwa iBhayibhili beselisithi khona abantu kabavumanga ukunjani? Ukuza. Ungakhangela uJesu wayezama ukubakhumbuza abafundi ukubana indaba le engikhuluma ngayo kayiqalisanga khathesi. Yaqalisa emuva le endulo lapha wayekhuluma khona sithola khona kuGenesis chapter 6. uGenesis chapter 6 isitshela ngendaba yabantu abakudala ngesikhathi sikaNoah, abantu okuthiwa ngama-antediluvians. Abantu laba unxuso lwafika 120 years. uNoah elitshaya ivangeli. Unxuso lufika usuku ngosuku. Come, get into the ark, come every day. There was an invitation. Kodwa kuthiwa abantu kabanjani? Abavumanga. Wazama uNoah wazama unxuso lubuya ebantwini usuku ngosuku emini ekuseni ntambama izinto zisenzakala here and there kodwa abantu kabanjani? Ababuyanga, abantu bayala. People did not get into the ark. Ungakhangela ngesikhathi lesi uNoah waze wakha umkhumbi. UThixo wathi khona Noah nanku umkhumbi batshele abantu indaba kodwa abantu bawubona umkhumbi bawubona nsuku zonke bawubona umkhumbi bawubona nsuku zonke babona kuqhela lokhu babona abanye futhi bancedisa kodwa abangenanga. Ungayinanzelela indaba the most sad part of it yikubana unxuso lwafika lwaze lwafika ezinyamazaneni. Amen. Akalizwanga kahle. Unxuso lolu lwafika lwaze lwadlula umuntu lwaya ezinyamazaneni. Amen. Izinyamazana ezingezwayo umuntu zaluzwa lolu nxuso zangena ngambili zangena izinyamazana zingena ngapi? Emkolweni zingena emkhunjini. Kodwa abantu kabanjani? Kabangenanga. Ngiyabona nje ngelihlo lengqondo ukubana mhlawumbe izinyamazana zihamba zingena. Ngitsho ukuthi umuntu ekecabangisisa ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo lapha kuke laye kumthinte kodwa umuntu kavumanga. IBhayibhili lithi khona kodwa kabavumanga. Ngiyazibona mhlawumbe indlovu zazikhona zihamba so cha kungela umuntu ozitshayela amakhwelo kumbe wenzani ukuthi zingene kodwa ondlovu thina ogatsheni ozidle ekhaya kasingenanga. Inyathi zangena phakathi nonyathi zasala siphandle azingenanga. We simply couldn't bow to the invitation. Babekhona oDube. I'm sure amaDube amazebra siyabona ngena
nanka odibo omthembu ozithemba hamba bezithembile phandle bafa abangenanga emkolweni. People will not just go, they will not just get into the ark, they will not just. Funda verse 4. Wabuya wathuma ezinye inceku wathi tshonini kwabamenyiweyo ukuthi khangelani sengilungisile ukudla kwami. Yes. Inkabi zami lokunonileyo sekuhlatshiwe konke sekulungile wozani emthimbeni. Yes, verse 5. Kodwa kabananzanga bazihambela omunye waya ensimini yakhe omunye waya ekuthengeni kwakhe. Right, ibambe khona bazalwane indaba esikhuluma ngayo le inzima. Khangela ubone ubaba osezulwini kazange ayimise khona phi indaba yakhe. Ngokufanayo futhi wathuma kwaba lolunye unxuso futhi. There was another invitation yelo. Kwaba lolunye kwini unxuso futhi. uNkulunkulu wathi khona nyabazisa abantu laba nyababona right fine laba sesidlule ngabo. Kodwa khangelani okwenzakala la. Ubaba osezulwini kadinwa ngomuntu. Waba lolunye unxuso. Ungakhangela unxuso olwalandelayo kwakuyisikhathi sika Abraham. Nxa ufunda imbali iyakutshengisa sobala ukubana kwakuyisikhathi sika Abraham. Wamthatha uAbraham wathi khona Abraham ngifuna ukubana ngizakwenza ube yisizwe esikhulu esibanzi kakhulu. Isizwe lesi kumele sidumise siphakamisele phezulu igama lami. Isizwe lesi, these are the very people which are supposed to be called sons and daughters of the kingdom. These are the very people who are supposed to lift up Christ. These are the very same people who should go out into the field. Umhlaba wonke Abraham kumele ubone indaba yombuso ngalesi sizwe. Kodwa zwana uverse 5. Phinda uverse 5. Kodwa kabananzanga bazihambela omunye waya ensimini yakhe omunye waya ekuthengeni kwakhe. Ngiyayithanda le ndaba zwana. Verse 5 ithi khona but they made light of it. Khangela ubone laba kabazange beyale completely. Yabona laba kabazange beyale. Unxuso baluzwa sibili kodwa baluthatha lula. Baluthatha njani? Lula. Baluthatha nje lula kuthiwa they made light of it and went their ways. Okuthi ukuthi khona to them it was life as normal. It was life as usual. People got lost. People got lost living life as normal. Kulabanye abantu namhlanje abasengozini yokulahlekelwa ngumbuso bephila impilo normal. There are people abazalahlekelwa ngumbuso bephila impilo yabo normal. IBhayibheli iyachaza kuthiwe khona verse 5 they made light of it and went their ways, one to his farm another to his messenger. Azange ithi abantu laba bahamba bafeba yelo. Azange ithi abantu laba bahamba baqamba amanga yelo. Azange ithi abantu laba bahamba bantshontsha kumbe benza okunye okubi. No. It was life as normal, life as usual. Kulabanye namhlanje khona esiphila impilo as normal. Siphila impilo as usual. Ngiyavuka ekseni ngizihambele esikolo, life goes on. Ngiyabona abangani bami, I come futhi ntambama, we laugh, I watch TV, I sleep. Ngiyavuka ekseni ngihambe emsebenzini, life is normal. Ngiyakhuluma labangani bami, angoneli umuntu, angenzini, life is what? Normal. Kodwa nanzelela sihlobo zami ezidandikayo usengozini because unxuso luthi khona you should go into the field. Unxuso luthi khona you should what? Go into the field. Sizagijimisa funda uMatthew 22 verse 8 to 9. Yasisithi encekwini zayo umthimba usulungiselelwe kodwa abamenyiweyo kabafanelanga. Ngakho ke hambani liye ekuhlanganeni kwezindlela libizele emthimbeni bonke elingabafumana. Right. Khangela ubaba osezulwini akadinwa ngokusebenza umuntu. Nxa kulento edinayo ukusebenza umuntu. Nxa kulento edinayo ukudila lo muntu. Kodwa ubaba osezulwini akadinwa. Uyananzelela ukuthi abantu sebefike kusimo lesi. Ebesesithi no, my invitation will not end here. Ebesesithi khona uJehova
hambanini, go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid them to the marriage. Go ye therefore into, bazalwane abathandekayo, ekuqaliseni unxuso belujongelezele abantu abathile 1 2 3 4. Unxuso loyala lukhula. Uzananzela ukubana unxuso khathesi soluze lwafinyelela loba kungubani bani. Ungananzelela ngembali ye-history, ngembali yeBhayibhilini, uzananzela ukubana isikhathi lapho uPaul loBarnabas bengena befakaza ivangeli lisiya kuma-Gentiles, umhlaba wonke ivangeli liyahamba liyagcwala umhlaba wonke, iloba ngubani obiza igama likaJehova unikezwa ukubana he is a son and a daughter of the kingdom. Nxa sokube njalo ingqobe zibe sesiba kimi la ukubana are we then going to go into the field in? Funda iverse 11. Inkosi yangena ukukhangela abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu owayengayembethe ingubo yomthimba. Right, iBhayibhili bisithi khona laba bonke bathe sebenxusiwe babuya endaweni eyodwa, kuthiwa umnini inkosi yaqala ukuzula yahamba, yazula yahamba, yacheka yananzelela ukuthi kathi bonke laba abanxusiweyo bafanele yini ukuba khona la. Kodwa kuthiwa yaba lokudana ngoba yathola omunye le indoda yayingelazo isigqoko somthimba. Kwakuyinto elukhuni kakhulu engenzakala kuyi, ngoba lezi sigqoko somthimba sasiphiwa. Unxuso lwalungolwamahara, akufani lakathesi ukuthi uyathi unxusela kwenzawo uzothiwa i-entrance fee $5 kumbe $2 or $3. But on this occasion unxuso ngolwamahara. Indoda leyi isembatho lesi ngesamahala kodwa ificakala ingaselazo. Isaiah 61 verse 10. Isaiah 61 verse 10. Ngizathokoza kakhulu ngenkosi, umphefumulo wami uzajabula ngoNkulunkulu wami, ngoba ingambathise ingubo yokukhululwa, iyangembesa ngengubo yokulunga, njengomyeni ezicecise ngezigqoko zomthimba, la njengomlobokazi ezicecisa ngamatshe amahle. Amen. Kuvela sobala kubana ingubo leyi yomthimba esikhuluma ngayo yingubo yezenzo ezinhle ezitholakala emuntwini namhlanje. Amen church. Ngakho ke unxuso lubuya kithi sonke izihlobo ezithandekayo ukubana nxa sesithe sayamukela leli vangeli sabiza ukubana singamadoda lamadodakazi ombuso, mina lawe ingqobe esilazi ukubana kasihambe emhlabeni, kasiphumeni phandle sitshele abantu bonke ngendaba lezi ezimnandi. Lokho sikwenza ngokuphathiswa nguJesu onguye olokulunga konke. uJesu nguye ofuze simphakamisele phezulu. Ekulungene ekwenzeni kwethu konke uJesu nguye osembathisayo ngokulunga kwakhe. Sihlobo zami esithandekayo, lo nxuso oluphakemeyo kakhulu namhlanje ukubana nxa indaba yomhlaba iqhubeka akuzizwe usiba lengqobe mina la ukubana singene sibe part of the family of God esemsebenzini wakhe. Isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye, loba umangoye ngikhona la mnyingaza ngimbone esidla, kodwa sokube njalo. Nxa unanzelela imbali yomhlaba, uNkulunkulu isifiso laso ubana abusise abantu bakhe. Nxa sifunda kuGenesis 13 iverse 18 ithini? Genesis 13 verse 18 ithini? Genesis 13 verse 18. U-Abrama wasuka-ke waya kwakha eduze lezihlahla ezinkulu eziseMamre eliseHebroni, wakhela inkosi khona i-altare. Amen. Ungananzelela imbali ka-Abraham. U-Abrahamu namhlanje simazi njengobaba wokholo.
uAbraham. uAbraham wahamba ngokulunga phambi kwaNkulunkulu. uAbraham ayekwenza ikuyini? From chapter 12 verse 7 to 8 izakutshela ukubana uAbraham lapho ayehlala khona wayesakha ialtari. Ialtari kuyini? Ialtari kuyindawo lapho okwakubizwa khona igama lenkosi uJesu. Amen. Kuyindawo lapho uAbraham ayenikeza khona umhlatshelo. Amen. Kuyindawo lapho kwakusiba lithuba elihle kakhulu ukubana uAbraham lezinceku zakhe zonke bahlale phansi bonke kube lokuxhumana lezulu okuthile. Namhlanje kulembali khonale eAsia ubana ngitsho kwezinye izindawo lapho uAbraham asuka khona lokhe abantu benanzelela lezi ndawo kuthiwa ngama-altari. Ngizama ukubana ngithi khona namhlanje mina lawe ingqobe esilazo yilezi. Akumelanga kuphela ukuthi umelele unxuso oluvela ebandleni ukuthi khona sihambe phandle siyenxusa kumbe senze umsebenzi. Kodwa ngamunye lapho esihlala khona, lapho esilabo makhelwane bethu, lapho esisebenza khona, lapho engifunda khona, kukhona okuthile engakwenza. Ngingenelisa ukubana ngilakhe ialtari likaJehova abantu bedumise inkosi ngepresence yami lapho enyabe ngikhona. Ngingenelisa ukubana ngiqalise iBible study lapho engikhona. Ngingenelisa ukubana ngihlala eLobhengula lapho kade kukuzakala khona kulamKristu ngenxa ukubana sokuhlale umuntu othile kwazakala ukubana lana indlu yomKristu. Kungenelisa ukubana lapho ofunda khona nge-influence yakho ethile wakhele uJehova ialtari elizakuthi loba usungekho kube lendonsela ebambekayo ukubana eqinisweni umntaka kaNkulunkulu ube khona lapha. Kwakuyindlela kaAbraham leyo. Yikho uAbraham waphumelela ngitsho lokholo lwakhe lwaqanza lwafika esiqongweni. Inkosi yambusisa ngendlela emangazayo. Nxa sigijimela emaphethelweni endaba ungafunda ku-SDA Bible Commentary Volume 1 page 297 ifunda kanje. Ithi khona many keep their faith in secret, afraid to confess it publicly, but not with Abraham. Wherever he went, he built an altar for God. uAbraham wherever lapho ayehambe khona wayesiba lesiqiniselo sokuthi kusala kulodonsela lokubana inceku kaJehova ibilapho. Umbuzo engilayo ukubana lapho esikhona, lapho esihambe khona kusele kulendonsela yini ukubana inceku kaNkulunkulu ikhona khona lapho. Lapho esihlala khona kubomakhelwane esisebenza khona kulendonsela yini ebambekayo ukubana kulomntaka kaNkulunkulu. Singakwenelisa lokho. Kasibeni part of uhlelo lwebandla. Namhlanje njengebandla sifuna ukubana sifake udonsela oluthile emzini wona lo esihlala duzane lawo lapho. Extension eLobhengula ePhelandaba. Kulusuku oluhle lwebook distribution of ibhuku lomnyaka. Ibhuku leli liza kungena ezindlini. Akuzizwe lawo siba lentshungutshu siba lengxenye sihlobo sami esithandekayo ukubana ube part of umsebenzi lo. Inkosi iza kwenzela kahle. Inkosi kayisoke ivume ukubana ilizwi layo lapho elifinyelele khona lisale lingazange laba lomehluko. The Lord is faithful. Inkosi isenzele kahle kakhulu. Siza kufunda ivesi lethu lokucina andubana sigoqe le inkulumo. Sifunda kuGenesis 32 ivesi ngu-26. Genesis 32 ivesi ngu-26. Wasesithi ngiyekela ngihambe ngoba sekusisa. Kodwa uJakobe wathi kangizukukuyekela ukuba uhambe ungangibusisanga. Right. uJacob uthi khona ngemva kokubindana lendoda leyi, ngemva kokubindana lengilosi, uyaqhula uthi khona mina angikwekeli till you bless me. Indoda leyi eyingilosi esifunda ngayo kuGenesis 32 verse 26 ithi khona ngiyekela ngihambe ilanga seliza njani selizaphuma, kodwa uJacob uthi khona I will not let you go till thou bless me.
Sihlobo zami esithandekayo, namhlanje ndinga abantu abazathi khona, Nkosi, I will not let you go till you bless me. Asikuzwanga, mana siphinde lokho. Namhlanje ngeSabatha sidinga phakathi kwethu abantu abazakuthi nkona, Nkosi, I will not let you go till you bless me. Ngiyavuma Nkosi ukuba ngumntanakho, ngiyavuma futhi ukungena ensimini ukuyazingela. Ngiyavuma Nkosi ukuhamba egangeni ngiyezingela. Ngiyavuma Nkosi, nginanzelela ukuphela kwesikhathi, nginanzelela isibusiso ongigcinele sona. Ngiyavuma Nkosi, kodwa ngeSabatha leli lanamhlanje, I will not let you go till you bless me. Njalo futhi nxa sithi khona till you bless me, ungacabangi sihlobo esithandekayo ukuthi yikubusiswa kokubana uthole umsebenzi kumbe izimota kumbe okunye kuyizinto kunjalo. Lokho ukuthola izinto emhlabeni kuyisibonelo sokuthi uNkulunkulu uyakubusisa. Kakusiso sibusiso uqobo. uJacob lapha nxa wayesithi khona I will not let you go till you bless me, wayevele naye ehlutshwa ngokwakhe yedwa, ngoba at this point uJacob wayelenotho eningi kakhulu. In fact ungakafiki lapha uthi thathani lokho izifuyo lezi ezingu-200 liza kuzinika umfowethu Esau. So vele wayelenotho eningi already, so he could not have been praying for a blessing of material possession, no. Kodwa uthi khona I will not let you go till you bless me. Kwakungumuntu ohlutshwa ngumzwangedwa wezinto zakhe, wayedinga ukuthethelelwa, wayedinga ukubana akhululeke, wayedinga ukubana inkosi uJesu imkhulule ukuze amsebenzele uNkulunkulu ngendlela efaneleyo. Dinga abantu abanjalo namhlanje, abantu abafisa ukubusiswa uNkulunkulu ukuze benelise ukubana umsebenzi kaJehova uye phambili ngendlela efaneleyo. Nxa ukhona sihlobo sami esithandekayo, sizahlabela number 88. Nxa ukhona sihlobo sami esithandekayo ulesifiso ukubana ngiyananzelela ukuthi khona the Father is a blessing for me, but for me to enjoy that blessing or to get that blessing, kumele ngithi go into the field. Nxa ulesifiso sinjalo sihlobo sami esithandekayo, ngizacela ukubana ungadinwa sibili, usukume egcekeni usukume nje, usukumele uNkulunkulu wakho, usukumele uJehova wakho, ngoba sifuna ukuba le special prayer. We want to pray for those who are going to say, I want this blessing to work for the Lord.